Welcome back, my dear students, on a new lecture on Fourier series. In the previous lecture, we have discussed about some problems in half-range Fourier sine series and cosine series in the interval 0 pi. Generally 0 എന്നുള്ള ഇന്റർവെല്ലിൽ ഫംഗ്ഷൻ തരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് റേഞ്ച് ഫൊറിയർ സൈൻ ആൻഡ് കൊസൈൻ സീരീസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് find the half range Fourier sine series and Fourier cosine series of the function f of x is equal to x, where 0 less than x less than some l എന്നുള്ളൊരു ഫിക്സഡ് നമ്പറാണ്. ഓക്കെ, സ്മോൾ എൽ എന്നുള്ളൊരു ഫിക്സഡ് നമ്പറാണ്. സോ ഈ ഇന്റർവെല്ലിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫൊറിയർ സൈൻ സീരീസും ഫൊറിയർ കൊസൈൻ സീരീസും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ സൊല്യൂഷൻ. The Fourier sine series is summation n is equal to 1 to infinity bn sin n pi x by ഇവിടെ നമ്മൾ 0 എൽ എന്നുള്ള ഇൻ്റർവെലിന് പകരം 0 സ്മോൾ എൽ ആണ്. സോ വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്മോൾ എൽ ഹിയർ. ഓക്കെ, where bn is actually 2 by capital L by small l ആണ്. small l integral 0 to L f of x sin n pi x by L dx. Okay, so this is 2 by L. f of x value x ആണ്. integral 0 to L x sin n pi x by L dx. Okay, so this is product of two function x ഉം sin n pi x by L ഉം. സോ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് വെച്ച് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കത്തുള്ളൂ. സോ 2 by L ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സൈൻ എൻ പൈ എക്സ്. സൈൻ എൻ പൈ എക്സ് ഇൻ ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് കോസ് എൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ 1 by n pi by L. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ എക്സിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഫാക്ടറിന് 1 by എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ. ഓക്കെ, മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ്. ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് 1 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദിസ് സൈൻ എൻ പൈ എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് കോസ് എൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ divided by n pi by L. അതിനെയാണ് 1 by n pi by L എന്ന് എഴുതുന്നത് dx. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻ്റഗ്രൽ. സോ 1 by n pi by L നെ L by n pi എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദിസ് ഈസ് ഫ്രം 0 to L. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് 2 by L ടൈംസ്, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ L ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എൽ എക്സ് by n pi cos n pi x by L. Here it is 1 by n pi by L ne L by n pi എന്ന് എഴുതാം. മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് ഈസ് പ്ലസ്. സോ L by n pi ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ്, ഇനി അടുത്തത് കോസ് n pi x by L ൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ വിച്ച് ഈസ് സൈൻ n pi x by L divided by or into 1 by n pi by L from 0 to L. This is the value. Okay, so we substitute, which is equal to 2 by L times minus Lx by n pi
minus Lx by n pi into cos n pi x by L. Next is ഇതിനെ 1 by n pi by L നെ L by n pi എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ L by n pi ഉണ്ട്. So L by n pi the whole square plus L by n pi the whole square into sin n pi x by L. Okay. The value from 0 to L. ഇനി നമ്മൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. സോ 2 by L. അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് എൽ ഇൻറ്റു എൽ, മൈനസ് എൽ ടൈംസ് എൽ ഈസ് എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ പൈ ഇൻറ്റു കോസ് എൻ പൈ എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എൽ ബൈ എൻ പൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സൈൻ എൻ പൈ എൽ ബൈ എൽ മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എൽ ഇൻറ്റു മൈനസ് എൽ ഇൻറ്റു 0 ബൈ എൻ പൈ ഇൻറ്റു കോസ് എൻ പൈ 0 ബൈ എൽ പ്ലസ് എൽ ബൈ എൻ പൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ എൻ പൈ ബൈ എൽ ടൈംസ് 0. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എല്ലും ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് കോസ് എൻ പൈ. ഇവിടുത്തെ എല്ലും ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ എൻ പൈ. സൈൻ എൻ പൈ ഈസ് ഓൾവേസ് 0. കോസ് എൻ പൈ ഈസ് ആക്ച്വലി -1 raised to n. ഇവിടെ എൽ ഇൻറ്റു 0 ഈസ് 0. 0 ഇൻറ്റു സംതിങ് ഈസ് ഓൾവേസ് 0. സൈൻ 0 എന്ന് ഇത് കിട്ടും. സൈൻ 0 ഈസ് ഓൾവേസ് 0. സോ ദിസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് 0. ഓക്കെ, സോ ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ബിക്കംസ് 2 by L മൈനസ് എൽ സ്ക്വയർ എൻ പൈ. കോസ് എൻ പൈയുടെ വാല്യൂ ഈസ് -1 raised to n. ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും 0 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടുത്തെ ഒരെല്ലും ക്യാൻസൽ ആക്കി കളയാം. സോ -2L ബൈ എൻ പൈ ഇൻറ്റു -1 raised to n ആണ് ബി എൻ്റെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് n ഈവനും ഓഡും ആക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. when n is even -1 raised to n is actually -1 എന്ന് കിട്ടും. So here it is -1 into 2L. So Bn becomes -2L by n pi into -1 which is 2L by n pi. Okay, n even അല്ല, n odd ആകുമ്പോൾ n odd ആകും. കാരണം n odd ആകുമ്പോൾ -1 raised to n is -1. So n is even -1 raised to n is actually 1. So Bn becomes -2L by n pi into 1. That is -2L by n pi. Okay. So ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും കിട്ടി. Now we can find the Fourier series. So Fourier sine series is summation n is equal to 1 to infinity Bn sin nx which is equal to b1 sin x plus b2 sin 2x plus b3 sin 3x plus etc. This is the answer. So b1 എന്ന് വെച്ചാൽ n odd number ആണ്. So n is equal to 1 ആവുമ്പോൾ the answer is 2 by 1 pi. So 2L by pi into sin x. Okay, n is equal to 2 ആകുമ്പോൾ the answer is -2L by n pi. So -2L by 2 pi sin 2x. n is equal to 3 ആകുമ്പോൾ answer is 2L by 3 pi. So 2L by 3 pi sin 3x. ഇന്ന് 4 ആകുമ്പോൾ -2L by 4 pi. -2L by 4 pi into sin 4x plus etc. So this is the Fourier series. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് 2L by pi വേണമെങ്കിൽ കോമൺ എടുക്കാം. സോ 2L by pi കോമൺ എടുത്താൽ the answer becomes 2L by pi into sin x
sin 2x by 2, sin 3x by 3, sin 4x by 4 അങ്ങനെ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ sin x, next is sin 2x by 2 minus sin 2x by 2 plus sin 3x by 3 minus sin 4x by 4 plus etc. So this is the answer, Fourier sine series. നമുക്ക് ഇതിന്റെ Fourier cosine series കണ്ടുപിടിക്കണം. So Fourier cosine series is a naught by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity n cos n pi x by l. Okay. Here there's a slight change. ഇവിടെ 0 പൈ അല്ല, 0 അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്റർവെൽ. സോ ഇത് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി n pi x by l എന്നുള്ളതാണ്. സോറി, ഐ മേഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ദയർ. സോ b1 sin pi x by l, b2 sin 2 pi x by l അങ്ങനെ രൂപത്തിലാണ് പോകുന്നത്. സോ b1ന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 2l by pi sin pi x by l, b2 is actually minus 2l by 2 pi sin 2 pi x by l, b3 യുടെ വാല്യൂ is 2l by 3 pi sin 3 pi x by l minus etc. So this is the Fourier series. ഇവിടെ നമുക്ക് സിമിലർലി ചെയ്തതിന്റെ കൂട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. The only difference is that sin x ന് പകരം sin pi x by l minus ഇവിടെ sin 2 pi x by 2 pi x divided by l whole divided by 2 എന്നാവും, minus sin 2 pi x by l whole divided by 2 plus sin 3 pi x by l whole divided by 3 minus etc. This will be the series. Okay, നമ്മൾ 0 പൈ അല്ല 0 l എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റർവൽ. സോ കറസ്പോണ്ടിങ് സീരീസ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. ദിസ് ഈസ് ദ സീരീസ്. ഓക്കെ, Fourier cosine series where a naught is actually 2 by l integral 0 to l f of x dx. So 2 by l integral 0 to l, the value of f of x is x. So x dx, which is 2 by l. X in the integral is actually x square by 2 from 0 to l. That is 2 by l. Upper limit കൊടുക്കുമ്പോൾ l square by 2, lower limit കൊടുക്കുമ്പോൾ x ന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ആൻസർ is 0. ഇവിടെ l സ്ക്വയറിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു എല്ലും ഇവിടുത്തെ എല്ലും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. ഒരു 2ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ the answer is l. So a naught കിട്ടി l. Next is n. n is actually 2 by l integral 0 to l f of x cos n pi x by l dx. That is 2 by l integral 0 to l f of x is x cos n pi x by l dx. നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് തന്നെ ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഈക്വൽ ടു 2 by l ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ x ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് കോസ് n pi x by l is sin n pi x by l divided by n pi by l. Okay, minus integral of derivative of x is 1 into integral of cos n pi x by l, which is sin n pi x by l divided by n pi by l dx. Okay, so ഇതിനെ നമുക്ക് lx by n pi എന്ന് എഴുതാം. So 2 by l times lx by n pi into sin n pi x by l. Here it is
minus L by n pi ആകും. Next is sin n pi x by L integral is actually minus cos n pi x by L divided by n pi by L from 0 to L. Okay, this is the integral. So this is n is equal to 2 by L times Lx by n pi times sin n pi x by L ഇവിടെ ഒരു മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് എൽ ബൈ എൻ പൈയും ഇവിടെ ഇതിനെ തിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ എൽ ബൈ എൻ പൈ എന്നുണ്ട്. സോ എൽ ബൈ എൻ പൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. സോ പ്ലസ് എൽ ബൈ എൻ പൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കോസ് എൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ. കോസ് എൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ഫ്രം 0 to L. ഈ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് 2 by L. അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ L into L, x in L എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. that is L square by n pi sin n pi L by L plus L by n pi the whole square cos n pi L by L minus lower limit കൊടുക്കുമ്പോൾ L into 0 by n pi into sin n pi x by L n pi by L into 0, that is sin 0 plus L by n pi the whole square into cos n pi by L times 0. Okay, so this is 2 by L, L square by n pi. This is sin n pi എന്ന് കിട്ടും. Sin n pi is always 0. So this part becomes into 0 എന്ന് കിട്ടും. This is cos n pi. Cos n pi is actually minus 1 raised to n. Okay. So second term becomes L by n pi the whole square into minus 1 raised to n. Next is sin 0. Sin 0 is always 0. So this third part becomes 0. Next is cos 0 എന്ന് കിട്ടും. Cos 0 is actually 1. So L by n pi the whole square into 1 എന്ന് കിട്ടും. So L by n pi the whole square into 1. Okay. So this becomes 2 by L. ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെ അകത്തും ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് 0 ആണ്. L by n pi the whole square ഉണ്ട്. So കോമൺ എടുക്കാം. L by n pi the whole square into minus 1 raised to n minus 1. Okay, so this is the general idea. Okay, ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ക്യാൻസൽ ആക്കി കളയാം. ഓക്കെ, സോ ഇതെല്ലാം ക്യാൻസൽ ആക്കി കളയുമ്പോൾ ബാക്കി 2L by n pi the whole square into minus 1 raised to n minus 1. This is what n is. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ when n is even minus 1 raised to n is actually 1. So this becomes 1 minus 1 എന്ന് കിട്ടും. 1 minus 1 is actually 0. So n becomes 0. So when n is odd, minus 1 raised to n is actually minus 1. Okay, minus 1 ഇവിടെ അപ്പോൾ minus 1 വരും. minus 1 is minus 2. So n becomes 2L by n pi the whole square into minus 2. minus 1 minus 1 minus 2. So minus 4L by n pi the whole square. This is the answer. So n the value n even ആകുമ്പോൾ 0 ആണ്, n odd ആകുമ്പോൾ minus 4L by n pi the whole square. Now we can substitute this value.
Okay, so Fourier cosine series is summation n is equal to 1 to infinity. So the a naught by 2 under plus an cos n pi x by L. Okay, so this is a naught in the value which is L. So L by 2 plus this is a1 cos pi x by L plus a2 cos 2 pi x by L plus a3 cos 3 pi x by L plus a4 cos 4 pi x by L plus etc. Okay, so an നമുക്കറിയാം n ഈവൻ ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലാം 0 ആണ്. So this term becomes 0, this term becomes 0. Okay, ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് നമുക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So this is L by 2. ഇനിയും n odd ആകുമ്പോൾ its value is minus 4L by n pi the whole square. So this is minus 4L by n is 1. So 1 pi the whole square, that is pi square cos pi x by L. In 3 ആകുമ്പോൾ this is actually minus 4L 3 pi the whole square cos 3 pi x by L. In 5 ആകുമ്പോൾ minus 4L 5 pi the whole square cos 5 pi x by L plus minus etc. etc. This will be the half range Fourier series. Okay, so this is the method to find. So let's move on to the next question. Represent f of x is equal to pi minus x where 0 less than x less than 1 by Fourier cosine series. Okay, so let's do this. Solution is Fourier cosine series is a naught by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos n pi x by L. So here L is equal to 1. This is L. 0 to L is a function defined. So L is equal to 1. So the corresponding Fourier series becomes a naught by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos n pi x, where a naught is equal to 2 by L. L is 1. 2 by L integral 0 to 1. Okay, f of x dx. That is 2 times integral 0 to 1 pi minus x dx. That is 2 times the integral of pi minus x. So this can be splitted as integral 0 to 1 pi dx minus integral 0 to 1 x dx. So this is 2 times the integral of pi is pi x from 0 to 1. Integral of x is x square by 2 minus x square by 2 from 0 to 1. So this is 2 times upper limit is 1, lower limit is 0. So pi into 1 minus 0. Okay, minus upper limit is 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 square by 2 minus 0 square by 2. Okay, so this becomes 2 times pi into 1 is pi minus 1 by 2, which is equal to 2 pi minus 1.
This is what is actually a naught. So let's move on to an. An is actually 2 by L is 1, 2 by 1, integral 0 to 1, f of x cos n pi x by 1 dx. So 2 times integral 0 to 1, f of x is actually pi minus x into cos n pi x. L is 1. So ഇതും polynomial function ആണ്. So 2 times integration by parts ചെയ്യുമ്പോൾ first function pi minus x into integral of cos n pi x. Cos n pi x integral sin n pi x by n pi. Okay. Minus integral of derivative of pi minus x. Pi derivative 0. Minus x derivative minus 1. So this is minus 1 into integral of cos n pi x. Cos n pi x integral sin n pi x divided by n pi dx. Okay, from 0 to 1. So this is 2 times pi minus x into sin n pi x divided by n pi. ഇവിടെ മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് 1 by n pi കോമൺ എടുക്കാം. Sin n pi x ന്റെ ഇന്റഗ്രൽ is actually minus cos n pi x divided by n pi. 0 to 1. So 2 times pi minus x. ഇവിടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ആദ്യം x is equal to 1 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. So sin n pi into 1. So that is sin n pi divided by n pi. ഇവിടെ പ്ലസും മൈനസും minus 1 by n pi into n pi. So n pi the whole square. അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. x ന് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ cos n pi into 1, that is cos n pi. Okay. Minus ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ pi minus 0 into sin n pi into 0, that is sin 0 divided by n pi. ഇവിടെ minus 1 by n pi the whole square into cos n pi into 0 is 0. Cos n pi 0. Okay. So this is 2 times. So ഇവിടെ x ന് നമ്മൾ 1 കൊടുത്തില്ല. Sorry. Here x is 1. Pi minus 1. So pi minus 1 into sin pi n pi is always 0. So this is 0 by n pi. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ട് നമുക്ക് in general this is 0. Cos n pi is actually minus 1 raised to n. Sin 0 is actually 0. Cos 0 is actually 1. Okay. So this part is 0 minus 1 by n pi the whole square into minus 1 raised to n. ഇവിടെ ഈ പാർട്ട് 0. ഇവിടെ മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് 1 by n pi the whole square into 1. So this is 2 times 1 by n pi the whole square into 1 minus 1 raised to n. Okay, so this is the answer. So n in the answer I. So n is actually equal to, നമുക്ക് 2 by n pi the whole square ഒരുമിച്ച് എഴുതാം. 2 by n pi the whole square into 1 minus 1 raised to n. 1 minus 1 raised to n. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കേസ് എടുക്കാം. So when n is even, minus 1 raised to n is actually 1. So this becomes 1 minus 1 കിട്ടും. 1 minus 1 is 0. So n is 0. So n becomes 0. n is odd ആകുമ്പോൾ minus 1 raised to n is actually minus 1. So n becomes 2 by n pi the whole square 1 minus 1. This is 1 minus 1 is 2. 2 into 2 is 4 by n pi the whole square. Okay.
സോ n ഈവൻ ആകുമ്പോൾ വാല്യൂ 0 ആണ്, n ഓഡ് ആകുമ്പോൾ 4/n/, the whole square. So corresponding Fourier cosine series is f of x is equal to a0/2 plus a1 cos pi x plus a2 cos 2 pi x plus a3 cos 3 pi x plus etc. ഓക്കെ, ഇവിടെ l is equal to 1 ആയതുകൊണ്ട്. സോ a0 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. a0 is actually 2 pi minus 1. So 2 pi minus 1 divided by 2 plus n odd ആകുമ്പോൾ and the value is 4/n/, the whole square. That is 4/1/, the whole square into cos pi x. n even ആകുമ്പോൾ and the value 0 ആണ്. So a2 0, thus value becomes 0. a3 ആകുമ്പോൾ the value is 4/3/, the whole square into cos 3 pi x plus etc. So this is the Fourier series. Okay, Fourier cosine series. So half range in the general 0 2 pi 0 pi interval 0 L interval ഉള്ള Fourier series in the half range Fourier cosine series or Fourier sine series നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. താങ്ക് യു.